أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. Inshallah, we'll start our daily Ramadan transmission program with the recitation of Quran. Inshallah, today we will recite for about half hour up until 6:30 the 19th juz from the Holy Qur'an. I would like to invite, in fact, before we proceed, let me just remind ourselves the sponsors for tonight's program. They are the families of Mr. Muhammad Jawad Ali Khan, Mr. Hussain Ali, and Mrs. Basma Shah, Mr. and Mrs. Samir Sheikh, Mr. and Mrs. Tawqir Sheikh, Mr. Syed ibn Ali Zadi, and Mrs. Sayyida Fatma Zahra. Please recite Surah Fatiha for their deceased relatives as well as your Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين اللهم صل على محمد. Let's begin with the recitation of Quran. I will request Rayan to go ahead and start us off. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العلي العظيم. Bismillah, Murtaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العلي العظيم. Bismillah. Mehdi bhai? Abbas Raza, are you there? Yeah. Bismillah. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربهم زهيرا وما أرسلنا إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذين خلق السماوات والأرض وما بينهما في
أيام ثم استوى على عرش الرحمن واسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Hassan, you can stop here, guys. We're just reading one ruku. Who else? Heather bhai? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله. صدق الله العلي العظيم. Is Shabazz bhai there? Ahmad bhai, you want to read? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون صدق الله العلي العظيم. Ali, go ahead. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من أمرك كسنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال من حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا تضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العلي العظيم. Is there anyone that I didn't call online? Everyone there? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah, I'll go over quickly the summary of what we recited in this 19th juz of Quran. There are basically three surahs that are mentioned in this 19th juz. First is the remainder of Surah Furqan. Second is Surah Shu'ara, the entirety, in its entirety. And then lastly, Surah Namal, the beginning part of it. In Surah Furqan, there are four main talks and main discussion. First is about Qayamat. Second is about the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, that how Allah is the creator of the heavens and the earth and the day and the night. And third talks about the Risalat, that Nabi is sent as Bashir and Nadir. And lastly, a very important discussion from Ayat 64 onwards till the end, which is a discussion about Ibadur Rahman. That Allah talks about the sifat and the attributes of those who are considered to be these very elite Ibadat Guzar and the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Who are these people? Ibadur Rahman alladhina yamshawna al-ardi hawna. These are the people who are very humble when they walk on earth. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. They don't really indulge in conversation with those who are jahil. They say, you're not amongst the ulama, we're not going to talk to you. They spend their night doing the ibadat,
and they are constantly seeking refuge from the adab of Jahannam. They're very moderate when it comes to their spending, actually mu'tadal. They don't spend overly, exaggeratingly, or extravagantly, nor are they thrifty where they hold back. Rather, it is a situation which is moderate in between the two extremes. And then many other attributes of Ibadur Rahman are mentioned towards the end. Second is Surah Shu'ara, which we began reciting, and we recited the first 60 some ayat of Surah Shu'ara. The surah is Makki, and there are discussion of 7 different Anbiya in this surah. Hazrat Ibrahim, Hazrat Nuh, Hazrat Hud, Hazrat Saleh, Hazrat Lut, and Hazrat Shu'aib. It also talks about the beginning part of it begins with huruf muqatta'at, ta, sin, mim. These are again one of those huruf muqatta'at that we do not know the meaning of. Right after that, tilka ayatul kitab al-mubin. So this is a rule of thumb in Quran, qaida kulli. That whenever you have these abbreviated words, letters that Quran, the ayat surah begins with, right after that, you will find a discussion pertaining to Quran. Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fi. Alif Lam Ra, tilka ayat. Over here, Ta Sin Mim, tilka ayatul kitab al-mubin. Only exception to this is about Yasin. Wal Quran al-Hakim, innaka lamin al-mursaleen, ala siratul mustaqim. That after Yasin, there's really no discussion about Quran. So that is the only exception as far as the huruf muqatta'at are concerned, that there's no discussion about Quran afterwards. So although this surah is named Shu'ara, only the last ayat of this surah refers to the Shu'ara. Shu'ara is a plural for Sha'ir, and Sha'ir, we know, is called poets. In fact, the very second last ayah talks about وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ. Talking about the Shu'ara, the poets, that those poets who get misguided, not all of them are being condemned, only those who are misguided, that they are constantly dwelling in these different valleys and they're unable to find the right path. They say certain things which they themselves don't believe in. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. They say stuff which they don't believe themselves. They don't do it themselves either. And then Allah gives the exception. So don't think all Shu'ara are like this. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Except those who brought Iman, who did Amal Saleh, and the ones who what? They remember Allah a great deal. There's nothing wrong with these Shu'ara. Of course, we always knew that it's not entirely condemning all of the Shu'ara, because Masumin were, quoted of saying poetry. Hazrat Abu Talib has entire divan of his poetry that was composed. Amirul Mu'mineen has many ash'ar that are associated with him. Many of the Masumin, they related the ash'ar. Only it was about Rasulullah, and Surah Yasin says, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهَا. That it is not appropriate for Rasulullah to be, utilizing poetry, but it's not being condemned for all the people. So that's the gist of the 2 surahs that we discussed today. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now we'll proceed with the dua. سواك اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مصدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعزم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة،
اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدهتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وحموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الظل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرب مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني أتبت بجحلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغز إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإسباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منادع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعادده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل أورة وأنا أعصي، ويعزم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة حنيئة قد أعطاني،
وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبحجة مونقة قد أراني، فأثني عليه هامدا واذكره مسبها. الحمد لله الذي لا يحتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي. وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل حدائي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واخز به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. आप दरबार से बराए करम आगे की तशरीफ दें और एक थोड़ा सा मजीद का माहौल बना दें। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्जिद का आगाज किया जाता है जैसे आप लोगों को मालूम है 3 मजलिसें शहादत की इस इमाम बारगाह में हो रही हैं इन पर्सन और इन लाइन, और उसी लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और आज के साथ मजलिस ट्यूसडे और मंडे और ट्यूसडे को ताबूत की बरामद होगा। इन अल्फाज के साथ मैं दरख्वास्त गुजार जनाब से तशरीफ लाएं, शोर सलाम और ठीक किए और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आवाज़ बुलंद सलवात। اللهم صل على محمد وعلى محمد. आदमी साहिबे किरदार
اگر ہو جائے آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے سنگ ریزوں کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے گر ہو در بند تو دیوار میں در ہو جائے گر ہو در بند تو دیوار میں در ہو جائے کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں انگلیوں سے در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں آدمی صاحب صلی علی محمد و آل محمد مولا میرا امام ہے کل کائنات کا مولا میرا امام ہے کل کائنات کا مظہر ہے دو جہاں میں خدائی صفات کا بستر دیا نبی نے تو اللہ نے رضا انعام یہ ملا ہے فقط ایک رات کا بستر دیا نبی نے تو اللہ نے رضا انعام یہ ملا ہے فقط ایک رات کا مولا میرا امام ہے صلی علی محمد و آل محمد ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لائیے جعفری بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں چار شعر جناب فیض بھرت پوری صاحب کے مولا جی کے اس میں فاتح خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بعد
خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد جس طرح ممکن نہیں حیدر کوئی حیدر کے بعد جس طرح ممکن نہیں حیدر کوئی حیدر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد جس طرح کوئی نہیں ہوگا جس طرح کوئی نبی ہوگا نہ پیغمبر کے بعد اس طرح ممکن نہیں کوئی وسیع حیدر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد میں قول مصطفیٰ سے سب پہ واضح ہو گئے حکم خالق سے علی مولا ہے پیغمبر کے بعد حکم خالق سے علی مولا ہے پیغمبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد مان لے اب جانشین مصطفیٰ اے محترم ہے شب ہجرت علی بستر پہ پیغمبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد جو بنا میں کجا وہ سے برا اے مرتضی پھر نہ ممبر بن سکا ایسا کوئی ممبر کے بعد پھر نہ ممبر بن سکا ایسا کوئی ممبر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتح خیبر کے بعد جس طرح ممکن نہیں حیدر کوئی حیدر کے بعد فاتح خیبر نہ ہوگا فاتحہ اے روزہ دارو آہو بکا کہ یہ روز ہے سادات پر نزول بلا کہ یہ روز ہے سرتاج اوصیاء کی عزا کہ یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کہ یہ روز ہے زخمی ہوئے امام تمہارے نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضی صدرہ سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا
कुसुम ने चौंका के भाइयों को पुकारी गजब हुआ, चौंका के भाइयों को पुकारी गजब हुआ। सुनते हो जिब्राइल ने उस वक्त क्या कहा, वो बोले पीट कर कातिल मुर्तजा कहा, वो बोले पीट कर कातिल मुर्तजा कहा। नागा नमाजियों के गिरोह आए नंगे सर, हैदर ने मुश्तबा से कहा आँख खोल कर पढ़वाओ तुम नमाज जमात की है, हम बैठे बैठे पढ़ते हैं अपने मकाम पर। लेकिन जबी के जख्म पर रुमाल बांध मेरा सरे शिगाफ्ता लाल बांध दो, मेरा सरे शिगाफ्ता लाल बांध दो। पढ़वा के फिर नमाज जमात की मुस्तफा बाबा के सर पर पढ़ने लगे आया शिफा। ना कहा कि ये किसी औरत ने दी सदा, ज़हरा के प्यारों तुमसे ये ज़ैनब ने है कहा, ज़हरा के प्यारों तुमसे ये ज़ैनब ने है कहा। अरे बाबा को मेरे जल्द जो घर में न लाओगे, तो सर पर है ना मुझको भी मस्जिद में पाओगे, तो सर पर है ना मुझको भी मस्जिद में पाओगे। बोले अली के वासबी से बजाओ नहीं, ज़ैनब से कह दो कूफा है ये करबला नहीं। मैं बेदयारो बेकसो बे आशना नहीं, शिया है गिर्द नरगाए अहले जफा नहीं, शिया है गिर्द नरगाए अहले जफा नहीं। अरे पर्दे से नंगे सर तू अभी क्यों निकालते हैं, क्या हल्क पर हुसैन के शमशीर चलती है, क्या हल्क पर हुसैन के शमशीर चलती है। पहुंचा जो लाश शहे मर्दा करीब, बेसाता निकल पड़ी ज़ैनब बाद उसके यूं ही आई थी अकबर की लाश पर। ये वाकया था बाप का वो मातम में, अरे रख रख के हाथ आंखों पर सब खल्क हट गई, फैला के हाथ लाश से ज़ैनब लिपट गई, फैला के हाथ लाश से ज़ैनब लिपट गई। रोज़ादारो आहो बुका के ये रोज है। शेख के पहले कि मैं मौलाना से दरख्वास्त गुजार हूँ, आप हज़रात से दरख्वास्त गुजार हूँ, बराए करम थोड़ा थोड़ा और आगे आइएगा प्लीज, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इन अल्फाज के साथ मैं मर्जी से खिताब करने के लिए हिजरत इस्लाम किबला
Rizwan, Rizvi साहब से दरख्वास्त करूं कि तशरीफ लाएं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Please recite Surah Fatiha for the marhumin of tonight's sponsors. They are Mr. Muhammad Jawad Ali Khan, Mr. Hussain Ali and Mrs. Basma Shah, Mr. and Mrs. Samir Sheikh, Mr. and Mrs. Tawqir Sheikh, Mr. Syed ibn Ali Zaidi, and Mrs. Sayyida Fatma Zahra. Please recite Surah Fatiha and for their marhumin as well as yours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام من وصيته له للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم لعنه الله والله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم والله في الصلاة فإنها عمود دينكم. صلى الله عليه محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. These are the nights and the days that are associated with Amir al-Mu'mineen, Yasubuddin, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. On this day, which is the day of the Zarbat of Amir al-Mu'mineen, the day which began with the Salatul Fajr by Maulana going to Masjid-e-Kufa. As he had gone to this masjid every day, but this time around it was a different situation. Every day Imam would come out of the masjid safe and sound. But today, on this 19th day of Ramadan, when our Maulana went to the masjid, he did not come back safe and sound. In fact, the situation that he came back in was a situation that if anyone else had been struck by that sword, they would not have survived. It is the power and the might and the quwwat of Ali that he survived that blow and he stayed for 3 days. And there were purpose behind all of this. Amir al-Mu'mineen found the opportunity when he was brought home. He gathered his family
And this khutbah, or this letter that you find in Nahj al-Balagha, which I recited for you just now, number 47, Imam taught this to his family. Now, one of the biggest miracles of Ali ibn Abi Talib is not removing the door of Khaybar. One of the biggest miracles of Ali ibn Abi Talib is not killing Amr ibn Abd Wud. Biggest miracle of Ali ibn Abi Talib is not being victorious in the battle of Badr, or when he entered the battle of Uhud, the leader of the Mushrikeen, Talha ibn Abi Talha, when he saw Ali enter into the battlefield, he was afraid and he said, Ya Qadum, Qaf, Wad, Mim. And when later he was asked as to what does the word Qazum mean and why did you say this? He said, when Ali was younger and Rasulullah would go around tabligh of the religion, propagation of the religion of Islam, kids would throw stones and pelt stones at Rasulullah. And when they would pelt stones at Rasulullah, Ali would run after these kids. And when he would grab a hold of these kids, he would grab their ears and he would twist. He would twist their ears or their nose, for example. And it would hurt them because they were hurting Rasulullah, so he wanted these kids to run away. And these kids would come back home crying. Their mothers would ask what happened. And these kids would respond by saying that Ali, that Qudama, he did this to us. Iqtadama Ali masalan. That Ali did this to us. And from that point on, this became one of the titles of Amir al-Mu'mineen. So as soon as in Battle of Uhud, Abi Talha sees Ali ibn Abi Talib, he said, Ya Qadum. And he reminded himself of the time when they were younger, how Ali ibn Abi Talib would protect Rasulullah. It is interesting that Quran revealed, all of these ayat were revealed in Quran by Allah subhanahu wa ta'ala. But only towards the ayah which was revealed at the end of the lifetime of Rasulullah is where Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Wallahu ya'asimuka minan nas. That, O Prophet, Allah will protect you from the people. This is towards the end of the time of Rasulullah. Which is this ayah? This is from Surah Ma'idah, that famous ayah. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'asimuka minan nas. O Prophet, propagate that which has been revealed to you. And if you did not do so, it is as if you have not propagated anything at all. And the sentence which is mahdhuf, or we can understand from it, is that don't be afraid. Allah will protect you from the shar, from the evil of the people. Wallahu ya'asimuka minan nas. This ayah, you go ahead and look up. Tafsir mentions that it was revealed towards the end of Rasulullah's life. Why? Because that's when he's announcing the wilayat of Ali ibn Abi Talib. So definitely this ayat is revealed on or around the time of Khutbah Ghadir. When the wilayat of Amir al-Mu'mineen was announced, only after that, or prior to that rather, so that he would go ahead and announce the wilayat of Amir al-Mu'mineen, Rasulullah receives this ayat. So maybe in Hajjatul Wada, when he's performing that Hajj in the 10th year after Hijrah, this ayat is revealed to him. On the way back to Medina, he stops and he delivers the message, which Allah asked him, Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Now, of course, there were many tafasir that are mentioned. People use their imaginations to go ahead and explain what that tabligh deen was that Rasulullah hadn't done thus far,
And what that tabligh deen was, that required Allah giving him assurance that we will protect you. So this is the end of the life of Rasulullah. Does anyone have any fear towards the end of the life? People become more and more, brave as they get older. Bravery comes, that's why they're able to do many things. They're even able to do tawbah when they get old. Tawbah requires a great deal of courage. You ask someone to do tawbah when they're younger, they say, well, what's the point? Because I'm going to go back to doing the same thing again that I had done tawbah for. But as you get older, because these luxuries of the world do not really matter to you anymore, you have real determination, commitment, and your time is coming to the end, so you're stronger. Your will is stronger. Correct me if I'm wrong. The older you get, the will is stronger as you are younger, because there are more temptations when you're young. When you get older, lesser temptations, and you're able to control your desires better, and you have more courage. That's why Shair said, Tawbah kardan dar jawani shivae pagambarist. Doing tawbah while you're a youth, a young person, is the sirat of Anbiya. Tawbah kardan dar jawani shivae pagambarist. If you can do tawbah when you're young, this is the path of Pagambar, prophets. Why? He says that when you get older, even that wolf which goes ahead and tears people apart becomes parhezgar when he gets older. A wolf whose job is to go ahead and tear people apart, even the wolf becomes what? Parhezgar and muttaqi, and has some sense of responsibility when it gets older. So tawbah kardan dar jawani shivae pagambaris. At the end of the day, people will be stronger to do them. So Rasulullah, coming back to my point, he's almost 63 years old, and towards the end of his life, and he knows that this is the last trip, and he announces, why is it that Allah subhanahu wa ta'ala tells him, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah will protect you. Protection is not needed right now because he's about to die anyway. Dying in a sense that he will leave this world, depart from this world, but he's alive, of course. So what is the protection that Rasulullah is in need of? And secondly, if I was to offer you guys that this is the madhab that we have, this is the azadari that we have, and we have to protect this azadari. Don't worry, we will provide you safety. You said, I don't care about safety. My life is ready to be sacrificed for this madhab, the protection of this azad, the protection of the deen, the protection of this majlis, and the matam of Sayyid al-Shuhada. My life is, I would be lucky if I can sacrifice myself. I don't need any protection. That will be your jazba. That will be your determination. I'm sure everyone will say, I don't need any protection as long as I am doing something which is a better cause and bigger cause. So Ali ibn Abi Talib sleeps on the bed of Rasulullah, knowing what? That there's a bigger thing at stake. Deen will be protected. Rasulullah will be protected. So Ali has no worries whatsoever while sleeping on the bed of Rasulullah. So why is it that Allah is saying, Wallahu ya'simuka minan nas? O Prophet, deliver that which has been revealed to you, and Allah will protect you from the people. This is at the end of the life. I know I'm dragging this too much. I'll bring the conclusion. This is the end of the life. Why didn't Allah subhanahu wa ta'ala say this to him when he was in the midst of the kuffar and mushrikeen of Makkah? Just look at the location when this ayat is being revealed. Rasulullah has conquered Makkah already. He is on his way to Medina after having performed the Hajj. All of these Muslimin are with Rasulullah. Allah sends a message telling him, reveal this message and we'll protect you from the people. If Rasulullah needed any protection, it was in the midst of the kuffar and the mushrikeen of Makkah. Why does he need the protection in the midst of the so-called Muslimin? There's something that we don't know that Allah subhanahu wa ta'ala knows. There's more at trouble. You know when mushrik is standing in front of you.
That's your open external enemy. But when there's internal enemy in the shape of munafiq, that's more devastating. So Rasul, there are some munafiqeen amongst you, we'll protect you. Why didn't Allah subhanahu wa ta'ala tell him when he said, go and fight with these people, we will protect you. Go and deliver the message of zakat and khums and jihad, we will protect you. Go deliver this message or that message, will protect you. Never did Allah say that in any of these ayat of Quran. When he says, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun wallahu ya'simuka minan nas. Right? He didn't say that. Deliver the message about the wujub of Ramadan and the fast, we will protect you from the people. All of these ahkam were revealed. The hukm of jihad came. But Allah knew that there's a protector alongside Rasulullah. And that protector was Ali ibn Abi Talib. When the hukm of jihad came, Ali was there. So we have already provided for a protection, O Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas is not needed over there. But when the hukm is about that same person who has been protecting you all these years, now the hukm changes. O Rasul, deliver that which has been sent to you regarding Ali. It's unfortunate that some of the mufassirin, they said that Shias have done fabrication and tahrif in Quran. So you pick up Allama Tabatabayi's Tafsir al-Mizan and you look up this ayat of Surah Ma'idah. I believe it's about 67, ayat number 67. In it, Allama Tabatabai narrates that the ayat that is on hand, Ya ya Rasul, balligh ma unzila ilayka fi aliyin min rabbik. O Ali, O Allah, O Prophet, reveal or balligh, propagate that which has been revealed to you regarding Ali from your Lord. Because that was the hukm. Regarding Ali what? The wilayat of Ali was to be announced. So that's what the actual ayat is. Now the word Ali is not in the ayat of Quran. Allama Tabatabai narrates the hadith saying ayat is alluding towards this fact, which is the case. Because then Rasulullah announces the wilayat of Amir al-Mu'mineen and rest of you already know. Unfortunately, these people, they went ahead and said, look, the Shias do tahrif in Quran. But there's no tahrif. He's not adding the word fi aliyin in Quran. It's already understood. This ayat was revealed prior to Khutbah Ghadir that Rasulullah had given at the maqam of Khum, Ghadir Khum, and this ayat was revealed prior to that. He said they do tahrif in Quran. No, there's no tahrif in Quran. In fact, what is being mentioned over here is that now this ayat is about Ali ibn Abi Talib. We don't want Ali to be standing up in his own defense. We are going to provide the defense ourselves. Up until this point, Rasul, whenever there was a hukum that was about this deen, we provided help through Ali ibn Abi Talib. Now the hukum is about Ali ibn Abi Talib, we will go ahead and provide the protection by ourselves. So as I was mentioning, that the biggest miracle of Ali is not removing the door of Khaybar or killing Amr ibn Abd Wud or taking lead in Battle of Badr or destroying the enemy in the Battle of Hunain or Battle of, for example, Uhud or other battles. These are something that Ali ibn Abi Talib is born with. This is the shaja'at and the valor that runs in the family. You want to see the shaja'at of Ali, you go ahead and look at Abu al-Fadl Abbas and you'll find the shaja'at of Ali ibn Abi Talib. And then Abu al-Fadl Abbas, with all of his valor and his bravery, he says, I'm nothing compared to the shaja'at of Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam. So shaja'at is something which runs in the family. They will go ahead and do this because Allah has provided for them to go ahead and do this. But what Ali ibn Abi Talib's hammu gham is, when he was struck by the sword of Ibn Muljam, when he was brought back home and he has this one day in between, the day 19 when he was hit and the day number 20 when he's at home, and the 21st day when his martyrdom takes place, he gathers
his family, he gathers his children, and he brings them closer, and he says to them this wasiyat. Wasiyat number 47, mark that down from Nahj al-Balagha. Ali says what? He says, Wallah, Wallah fil Qur'an, la yasbikuka bil fi'li bihi bil amal bihi ghayrukum. By God, I advise you about this Qur'an, lest anyone other than you take lead in this Qur'an. Why is Ali saying, lest anyone else take lead in you? Wallah, Wallah bis salat. La fa innaha amudu dinikum. And he's mentioning about the deen. He's mentioning about the salat. Why is it that Ali is so worried about Quran? Because he knows how this Quran could be tampered with. The same Quran which Rasulullah brought, which he took it to its heights, and Rasulullah explained every step of the way. The moment Rasulullah is on his deathbed, he says, that bring me a pen and I will write something for you by which you will never go astray. A person rises up in the midst of all of them and he says, Hasbuna kitabullah. No, the book of Allah is sufficient to us. Book of Allah is enough for us. The same book which deceived people in the battle of Siffin, when the Quran and Natiq is standing in front of the open enemy and about to finish him. But then those enemies deceived the Muslims. They raised the Quran onto the spears, and the Muslims looked at the Quran and they said, how can we fight with someone who's raising the Quran in their hands and on their heads and on their spears? We're not going to fight anymore. So they backed down from there. Rasulullah Ali says, Wallah, Wallah bil Quran. By God, don't leave this Quran. Why? Lest someone else other than you take lead as far as this Quran is concerned. I wanted to very briefly share with you what Ali ibn Abi Talib is trying to tell us over here. What he's trying to tell us over here is that this Quran will be mazloom. This Quran will be mazloom just like we were mazloom. Just like Ahl Bayt were mazloom by the hands of the Umayyads, by the hands of the Abbasids. Now the 12th one is in occultation. While this Quran remains amongst you, this Quran will become mazloom. Why? Because people will neglect this Quran. People will fail to follow this Quran. People will not look into what this Quran has to say. There will be people who will look at the ayat of Quran, which might contradict one another. Not that they contradict, but they will compare the ayat of Quran. They say, well, there's a contradiction that exists in Quran. Muslimin are the first one who will be doing injustice to this Quran by looking at the ayat which are mutashabih, which resemble one another. For example, the ayat which talk about and associate, give description of the body parts of Allah subhanahu wa ta'ala. It says that wajhullah or ainullah. The ayat of Quran which says yadullah fawqa aydihim, the hands of Allah are on top of their hands. Everything, kullu shay'in halik illa wajha, everything will perish except his face. Alal arsh istawa, Allah is sitting on his throne. People started associating body parts with Allah subhanahu wa ta'ala. And what's worse is that our own people, when they recite in the ziyarat, the 6th ziyarat of Amir al-Mu'mineen, if you go in the ziyarat of Amir al-Mu'mineen, you find ziyarat number 6. The 6th ziyarat is known as ziyarat al-Sadis, 6th ziyarat. In that ziyarat, Imam mentions, 6th Imam I believe, mentions that Ali is Jambullah, Ali is Yadullah, Ali is Ainullah, Ali is all of these things. No doubt about that. But we have already concluded the fact that Allah subhanahu wa ta'ala does not have any body parts. We were already fighting this battle when we look at the ayat of Quran which says, Yadullah fawqa aydihim. Allah's hand is on top of their hands. What does that mean? They thought that Allah has hands. Masoom explains, no, Allah does not have any body parts. This is symbolically being mentioned because the word yad refers to power, refers to might, refers to your stronghold over someone. When you say, I have a complete hand in this, or I have a full control over this thing, that means you're holding on with your hand. Allah does not have any hands. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala
his power and his might is above these people. When they said Allah's hands are tied up, Yadullah maghlula, the hands of God are tied up, Allah responded by saying, La bal mabsutatan, Allah's hands are wide open. Wa yaf'alu, and he does khair with his hands wide open. Now we realize the dalil why we are the only madhab that prays while their hands are still open, because salat is considered to be hayya ala khairil amal, and Allah does khair with his hands wide open. Thus it is the dalil why we pray while our hands are wide open. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. Kullu shay'in halik illa wajha. Everything will perish except the face. Face does not mean Allah has any face. Face means that Allah subhanahu wa ta'ala's face. Face is the recognition, brothers and sisters. When you look at someone's face, you recognize it. Maulana, do you remember that person, Ali? Back in the 90s, I said, well, show me his face. You show me his face? And I said, oh, yeah, I remember him. You remember someone because the names are so similar that we have. We all have the same names. We are Alis and Hassans and Husseins and Abbas. So how many Alis and Hassans and Husseins you'll remember when you show the face, then you recognize. In fact, there is those who know that there was Ali that we were referring to. But nonetheless, you said, you see the face, you recognize that person. When you recognize that person by the face, this deen needs a recognition. Allah's face, we haven't seen Allah's face. Allah does not have a face. This deen becomes the face of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, kullu shay'in halik illa wajha. Everything will perish except the face of Allah subhanahu wa ta'ala. So these ayat of Quran that talk about the body parts of Allah subhanahu wa ta'ala were sometimes misleading to some people. They thought that Allah subhanahu wa ta'ala has body parts. He said, no, Allah does not have any body parts. He does not. For example, وَجَاءَ رَبُّكَ صَفًّا صَفًّا. And so ayat of Quran says, Allah will come. On the day of judgment, Allah will come. Who comes? Someone who has feet. They can walk. Allah will come the same way. Or, عَلَى الْأَرْشِ إِسْتَوَى. Allah is sitting. And one of their scholars, Ibn Taymiyyah, when he was explaining how Allah is sitting, he said, look, the way I'm sitting on this mimbar, Allah is sitting on his throne as well. And this is how he comes down. Then he came down a step. This is how Allah comes down. Then he came down another step. So the whole madhab is dependent on what? Associating body parts with Allah subhanahu wa ta'ala. Go read the first khutbah of البلاغة. First khutbah is something usually with, beginning of the book. All end up reading the beginning of the book. We have read the entire book or not, that's another story. But the beginning part of the book, you remember and you read. Go read the first khutbah of البلاغة. How Imam explains the concept of Tawheed with clarity. That Allah cannot be confined to somewhere. That is the biggest miracle of Ali ibn Abi Talib, that to come for the centuries, he has left and engraved in our hearts and our minds how we should remain muwahhid until the end of the day, until the day of judgment. But what happened? Some people went ahead and they said, well, the ziyarat says Ali is Jambullah, Ali is Yadullah, Ali is Wajhullah. Absolutely. Ali is all of that. This is the kalam of Sixth Imam. Sixth Imam would not say something which did not have any meaning. But understand, when you refer to Ali as Wajhullah, when you refer to Ali as Yadullah, when you refer to Ali as Jambullah, these are all symbolic, because whatever Ali does is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. When you see Ali, you remember Allah subhanahu wa ta'ala. The power that Ali had the day when he lifted the gate of Khaybar, he said, not because of my jismani quwwat, rather with Rabbani quwwat, I was able to lift that gate. So Ali had that power bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala. So he's the best representative of Allah, the best person to whom you look at and you remember Allah subhanahu wa ta'ala. Then you read Thar Allah. You recite that in the ziyarat. Ziyarat Warif or Ziyarat Ashura. You read in that, Ya Thar Allah wa bana Tharihi. Unfortunately, people misunderstood what Ya Thar Allah means. They say, well, Ali is the blood of Allah. Ali is the face of Allah, Ali is the hand of Allah, Ali is the jump of Allah, Ali is the blood of Allah. The word Thar does not mean the blood of Allah.
They fail to understand Ya Thar Allah wabn tharihi wal witr al mawtur means what? We recite the ziyarah so much. I don't expect awam to know the meaning, but at least the khawas should know the meaning of what the word Tharullah means. But unfortunately, even the khawas don't know the meaning of the word Tharullah. Tharullah means the one who will take the vengeance of the blood of Hussein ibn Ali. That's why you recite on ziyarat of Imam Hussein, ziyarat Warith, or ziyarat Ashura. What do you recite? Ya Tharullah wabna tharihi. Oh, the one whose blood Allah will vengeance. Or the son of someone whose blood Allah will vengeance. So Ali ibn Abi Talib is mentioned over here. Did not understand the Arabic. They said Ali is the blood of Allah subhanahu wa ta'ala, causing confusion in the minds of the people associating these things. While Quran is saying that Allah does not have any body parts, these are all mentioned symbolically. When the face of Allah is mentioned, it refers to deen. When Allah's hand is mentioned, it refers to the might of Allah. When Allah is sitting on the arsh, remembers, it talks about, while I'm sitting on this mimbar, I have control over this mimbar. I am on top of this mimbar. Allah subhanahu wa ta'ala, when he's on his arsh, that means he's on top of everything that happens around us. When Allah will come on the day of judgment, وَجَاءَ رَبُّكَ صَفًّا صَفًّا, and Allah will come. He said, no, Allah is not someone who will come. He does not have any body parts. It's the amr of Allah subhanahu wa ta'ala, the hukm of Allah subhanahu wa ta'ala, the command of Allah subhanahu wa ta'ala that will come on that day. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. So therefore, we understand that a lot of time, we're not masoom, so we will make mistakes. And admitting to the fact that you have made a mistake is a bigger thing than to go ahead and refute it and become stubborn about it and arrogant about it. If someone is correcting you, the ayat says, if you advise your brother, in secret, you have increased him in the status. But if you advise your brother in public, you have brought shame upon him. This is the kalam of Masoom. Therefore, if I want to guide someone, if I've seen someone has done something wrong, I go privately tell that person. I have raised that person as far as their waqar is concerned. But if I go and openly condemn and start calling names, then I have done what? Then according to the riwayat of Masoom, then I have disgraced. So having said that, we're not Masoom, we'll make mistakes. And that is the biggest dalil, the difference between us and Imam Masoom. Masoomin are not like us. The biggest difference between them as us is they are Masoom, we are not Masoom. We have to admit their wilayat, they don't have to admit our wilayat, right? There's a difference between us and them. So if someone is doing Islah, min bab amr bil maruf nahi anil munkar, it is something so that a person who has made a mistake probably would understand and solve this. But then we become arrogant and then we'll say, no, what I said was correct. And Ali is all of this. And on top of that, Ali is the blood of Allah and Ali is all of that. And I don't mind being called Nusayri. I'd rather be called Nusayri. And everyone else who's aside from that is what? Muqassir. You are Muqassir. You are lowering the status of Ali. Let's ask Ali what he wants us to say. Amir al-Mu'mineen in his book, he says, Halaka fiyya rajulan muhibbun ghalin wa mubghizun qalin. I want to give enough time for the Anjuman as well. So inshallah, I'll bring it towards the close. Namaz is around 8:15. So we have about 35 minutes now. That two types of people are ruined over me. Muhibbun ghalin wa mubghizun qalin. Who are these two people? The one who loved me so much that his love left him and took him to the place that he became ghali. Ghali is someone who is the brother of Nusayri, the one who associates uluhiyat to ma'sumin. That person, Ali says, is halak, perish. So if you go and you sit on the member and you say that
I am a Ghali and I'm a Nusari, then you're fighting with Ali ibn Abi Talib. He says, well, second type of person that is halak and perishes, mubghizun qalin, the one who hates so much that he has degraded me. Our tongue is not even clean enough to speak about the merits of Ali ibn Abi Talib, let alone degrading him. How do you mention the sifat of Ali? Ali ibn Abi Talib, for whom, unfortunately, shairi and shair is not my repertoire and can't remember. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. That Jami'at, oh Ali, I'll just translate it. Oh Ali, you are someone that the opposite attributes have combined into you. Jami'at fika sifat, or those which are azdad. Those sifat which you cannot find in one individual are found in you. You are as brave as anyone has ever seen, but that bravery did not lead you so that you became lesser as far as your ibadat is concerned. You are the best as far as the worshippers are concerned. When it comes to the ibadat, Ali is standing in the mihrab, weeping and crying, and you won't find anyone bigger worshipper than Ali ibn Abi Talib. But when you see in the battlefield, there's no one more brave than Ali ibn Abi Talib. He said, these are the sifat that you don't really find combined in one person, but you are someone in which all of these different sifat have come together. You are Halim, you are Kareem, you are Natiq, you are someone who's at all of these and the extreme of all of these sifat. So how can we go ahead and praise Ali ibn Abi Talib? So as I mentioned in the beginning, Ali found this opportunity on the second day after he was struck by the sword of Ibn Mujim. He comes home without wasting any time. He starts narrating his wasiyat. And there were different types of wasiyat that Ali had given. First and foremost, he said, after me, Hassan will be your imam. His ita'at is obligatory upon you. And then he says, Wallah, wallah fil Qur'an, la yasbiqukum bihi ghayrukum. By God, don't squander this Quran. Don't let others take lead in this Quran. Because the ayat of Quran is there. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh my Lord, these people have stranded and abandoned this Quran. Imam Ali is not speaking to the Christians or the Jews or the non-Muslims or the Hindus. He's speaking to us. This wasiyat of Ali ibn Abi Talib, when he was struck by the sword of Ibn Mujim, is for you and I, brothers. Let's make sure that on this night, which is also the night of Laylatul Qadr, we remember, the last night was the night of Laylatul Qadr, and the 2 more nights to come. In fact, all of these odd nights in the last 10 days of Ramadan could be Laylatul Qadr, in which Quran was revealed. Ali being struck by the sword is advising us to make sure that we don't leave this Quran, because it is something which is our mirath and our legacy. But how did his journey begin? That's another story. His daughter Kulthum says that my father was at my house that night, and that night was a different night for him. He was constantly looking up on the sky. It isn't the first time when Ali spends the entire night in doing the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. I mentioned yesterday as well that a person came to Imam's house, a guest, after having offered him dinner. That person was offered to sleep. He slept, and he slept through Salatul Fajr. He woke up after that. He said to Imam Ali, "Oh Ali, I have never spent my night the way you have spent tonight." Imam Ali spent the entire night doing ibadah. Imam responded by saying, "Me too, I've never spent my night like you have done so." That means sleeping through the entire night and even not waking up for Salatul Fajr. So Imam spent the night of 19th in the same fashion.
doing this ibadat. This was telling you not that, it is the end of our life, so let's go ahead and do as much ibadat as possible. Imam Hussein on the night of Ashur tells Hazrat Abbas, go tell them that delay the war for one more night. Why? Inni uhibbus salat. Because I want to do ibadat. I want to spend the entire night worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why qutila Ali fil mihrab li shiddati adlihi. Ali was martyred and struck in the mihrab of masjid. Li shiddati adlihi. You want to know the adalat of Ali ibn Abi Talib? Adalat of Ali ibn Abi Talib is that one of his close companions, Abu Aswad al-Du'ali, whom Imam Ali instructed to go ahead and put the Arab in Quran, otherwise we wouldn't be able to read Quran. Imam Ali said to him, or he made him to be qazi of one of the courts. And then Imam Ali was the one to remove him from the court. Abu Aswad came to Imam and said, oh Maula, have I committed a mistake because of which you have removed me from my post? Imam said, no, but your voice is higher than the voice of the person who's standing in front of you pleading his case. He said, I don't want the judge to raise his voice over the person who's standing pleading for his case. What I have found out that your voice was higher than those who come to you because you're sitting on the seat of a judge. That is khilafi adalat. And I don't want to see someone sitting on the seat of adalat and being a judge to do that. That's Ali ibn Abi Talib. So he spends the entire night in ibadat. Every sign is telling him not to go. Even the birds and the animals in the house are stopping Ali. Tonight is not the night for you to go. Even his daughter is saying, Baba, you can skip one day. Brother Hassan will go ahead and Bhaiya Hassan will go ahead and perform and lead the salat. Ali said, no, I must go. This is the destiny. This is the night of destiny. Imam goes, makes his way to the masjid. He wakes up people. As people wake up, Amirul Mu'mineen stands up in the mihrab. Some mention it was Salat al-Nafila that he was performing before Salatul Fajr. Adhan had been said. Ali stood up to go ahead and perform the 2 rakat Nafila. As he was performing the Nafila, Ibn Muljam gets this opportunity. As Ali goes into the sajda, he strikes with this sword which had been poisoned. He strikes Ali on his forehead, on top of his head, and the same place where Ali was struck before in another battle, that place comes wide open. Blood gushes out of the head of Ali ibn Abi Talib. Ala wa millat Rasulullah. Ali says this word and he says, Fustu Rabbil Kaaba. By the Lord of Kaaba, Ali is successful. Ali ibn Abi Talib was held up. Hassanan, come to the rescue. People go after Ibn Muljam. Imam is picked up. That salat was not offered. Ali ibn Abi Talib, he's losing consciousness. And then when he feels the tears of Imam Hassan on his cheeks, he wakes up. He sees his son Hassan crying. He said, oh Hassan, don't cry. He said, Baba, I can't help it seeing you in this condition. He said, oh Hassan, if you can only see that Rasulullah has come for my istiqbal, your grandfather is waiting for me. Ali was taken back to the home. As he was being brought back, his companions who were so loyal to him all his life, they are with Ali. They don't want to leave him, but he says to his companion, gaining consciousness, this is Firaq between me and you. I don't want you to come any further. I don't want you to accompany me to my house. Maula, how can we leave you in this condition? Ali says, because my daughters, Zainab, Kulthum, and other women in the house, they have found out that I have been struck. They will be crying. They will be weeping. I don't want my voices, the voices of my daughters, reaching the ears of Na Mahram. I will say, Maula, you're so worried that the voice of Zainab should not be heard by your loyal companions.
شمس کربلا زینب کی چادر چھین لی گئی ہے ارے خیموں کو آگ لگا دی ہے کہیں سر ڈھانپنے کی جگہ نہیں ہے یا حسین یا علی مولا 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سمے کے جواب اس نام مولا محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران محراب پریشان مسجد ہوئی ویران محراب پریشان ہے 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 مسجد ہوئی ویران حیدر کے جنازے کا حیدر کے جنازے کا غم خوار ہے قرآن محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران حیدر کے جنازے کا حیدر کے جنازے کا غم خوار ہے قرآن محراب
مشکل کشا کی مشکل شہادت کا آج تک مشکل کشا کی مشکل شہادت کا آج تک نوحہ سنا رہی ہے نوحہ سنا رہی ہے تاریخ کی زبان محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران 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 مشکل کشا کے بعد جو آئی تھی شام غم مشکل کشا کے بعد جو آئے تھے شام غم پہلے علی کے گھر تھی پہلے علی کے گھر تھی وہ شام غریبا محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران محراب پریشان ہے مسجد ہوئی ویران یا علی 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 مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو مل
جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو صاحب تلوار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیرین اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیرین دوسری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر دو مومنو ہے در کر حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لہو لہو ہے مصلا لہو لہو ہے جبیر 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 لہو لہو مصلا لہو لہو ہے جبیر
ہے نا حقنا غلط ہے نا حقنا ماتمی زمین لرز رہی ہے نمازیں تڑپ رہی ہے اذان خدا کے خوف میں تر ہو گیا خدا کا مکان ہے سوگوار علی ہے سوگوار علی تمام عرش مکی قدر جہان سے حسنین کا گزرتا ہے تمام کو پاہی لیکن یتیم لگتا ہے یتیم آج ہوا یتیم آج ہوا خدا رسول قدیم یہ بین کرتی ہے زینب نہ جائیے بابا لپٹ کے غازی سے کلثوم نے کیا گریا تڑپ رہے ہیں حسن تڑپ رہے ہیں حسن کہیں حسین کہیں غلام ہرکن سلمان ہو عطا رتبہ یہی مسلح ماتم میں کر رہا ہوں دعا کفن ہو فرش عزا کفن ہو فرش عزا لحد نجف کی زمین یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا يا الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا عبد الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مريم الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشمس وعلى سيدنا سيد الدروس علي بن موسى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الرسول والسلام السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شفيع القرآن عجل الله تعالى وصلى الله مفاجأة ظهوره وجعلنا من أوانك الصالح ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يحكم وقوت. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار. في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله بسم الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم ويقعد.
الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم احص كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اسد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد.